Да, начнем еще раз, попробуем пройти то, что не прошли сегодня. Всем привет. Нужно в гробницу в эти залезть, посмотреть. Так, у нас одна гробница здесь находится, а вторая где-то вот тут вот. Сначала в эту, сюда прилетим. А потом мы на вторую слетаем. Музыку можешь включить какую-нибудь. Так, пойдем, нам прям самый низ надо. Так, секундочку. Ну, вообще звук идет, а? Сейчас, секунду. Извиняюсь. Наверное, надо будет вот так вот сделать. И здесь вот так вот. Наверное, так пойдет. Так и будем. Так, а у нас он где-то здесь же был, да? Наверху. Зря слазил. Да, вот здесь. Ее глупые кролики, блин. Не дает пробежать. Да уйдите.
сжечь все. Еще одну надо собрать. Какое тайное послание расшифруем. Было бы прикольнее, если прям здесь под Тарсисом. Но нет. Ну, и нам нужно... Куда нам нужно? Вот в это вот. Сюда же. Ганниса, да. К проходу подземелья к этому. Мы завершим и сейчас просто перепрыгнем туда. Мудрость. Вообще клево. Никого не убил, зато мудрость дали. 50 очков. Клево. И но вот это не очень, но вот то. Ну, Фортес. Нам же нужно перепрыгнуть сейчас на другую локацию. Так. Давай обратно. Залазим. И куда же нам тут надо было? Сюда где-то, да? Потому что здесь где-то. Поехали туда. Так. Сейчас выполним сюжетно. И пойдем дальше по сюжетным заданиям. Это долгий квест такой был. Ну давай, что ж так открытый мир долго грузится.
Не закрутится сегодня, наверное. Наконец. Так, и нам нужно вот сюда. Нет, не сюда. А сюда. Нам нужно вылетать. Собака. Reports of outlaws in the area. We should look into this. Да где-то здесь, наверное, пролет должен быть. Вот здесь, наверное, точно пролет есть. Я в этой части не был еще. Outlaws are trying to hold the area. We need to take out those turrets. Потом как-нибудь надо бежать. О, сейчас посмотрим. Что у нас тут такое? Только не вздумай падать. Так, я долетел до края. Мне прям вдоль. Я думаю, здесь вот пролететь можно будет. Блин, ну эти шарики надо облетать, а то они сшибают сразу. Быстро. Ну, ресурсов тут наберем. Где-то еще было. Я же видел. Меня не обманешь. Где еще было? Блин, еще надо лететь налево. Ну, я думаю, здесь можно будет нормально пролететь. Опа. Прям вообще нормально. Вот она. Грабли. Ну, вот это можно, это быстро проходится. Okay, that's one. Excellent. One more and you're done. А что, ты не уничтожил еще? Sim's intel suggests there's a tomb of the Blade Master nearby, which is apparently important to Чуть-чуть favors оставалось. others. Got it. That's done. There'll be more trouble if we don't secure the area. Мри. Keep your head up. They're not finished with us yet. Вот здесь по-любому что-то есть. Что-то можно... Какие-то технологии или еще что-то-нибудь. Ну и что у нас?
последнее у нас противостояние какое-то было перед сюжетной миссией. Сундук. А чей сундук? Могу ли я им воспользоваться? Могу. Хорошо. Отстаньте вы от меня. Trial of Legion Aganis is complete. You passed the Да. test. Давай, запускай. That's the last two. Faye wants a word. Hold on. Licking her in. Good work. Come back to Fort Tarsis and we'll plan our next step. This is where it gets interesting. Ну, я-то думал, мы сейчас здесь найдем что-то. А тут, оказывается, нет ничего. Возвращаться обратно. Давайте. Возвращаемся обратно. Нас обманули. Ой, стулья трещат. Да не дадут мне 14 уровень. Чуть-чуть. 2 раза поставь нужно. Да? Сначала в кузницу, а потом туда. Че у нас? О, 300, 250. Нормально, детальки понаворали. Пока все равно крафтить нечего. 14 уровень, как раз, чтобы можно было крафтить. Вот это вот хорошая штука. Дробовик 20%. Блин, ладно. Поставим ее. Дробашом мы пользоваться, естественно, не будем. Щит 13 уровня стоит. И изготовить вот такую штуку не можем, да? Хотя бы зеленый. А, вот зеленый можем. Отлично. Но она хотя бы 15-го уже будет. Вот эту 14 заменить на какой-нибудь получше, конечно. Ну, хотя бы на 15, на порядок выше. Это все убрать. Не знаю, где они стоят. Раз, два, три, 4, 5 штук стоят. И это стоит у кого-то. Так, по оружию, что у нас там? 17-й гранатомет. Не хочу. Пушка 17-я. Легкий пулемет. Ливень. Что ли, пулемета-то нет. Ну, в принципе, стоит такая, мне нормально. Огонек. Не, граната появилась.
Изготовить можно огонек? Да, синенький огонек можно изготовить. 17-й. Давайте. Отлично. Автопушка 7 к урону. Боеприпасов 8 снабжения. Здесь, как обычно, уж изготовить можно еще. Изготовим. Пока есть там много всякого. Мерим набор 15 попадений. Будем чуть поживее. Ну, так-то все. 17, 15, 15, 17, 17, 17, 18, 17. Нормально. Все, пошли по сюжетному. Чтобы потом сразу прыгнуть и дальше. Через shift, кажется, все равно бегать быстрее, чем просто ходит. Или мне кажется. I've greeted all the Guardians. What happens now? I've been sorting through the fragments of Legionnaire Leotrell's writing that Sim gave us. A lot of it is unreadable, and what's left is in a kind of code, typical for the Legion of Dawn. If I'm right, this last location should be the one we're hoping for. I'll back you up this time. We can start whenever you're ready. What are the chances that Matthias will spend his time writing? Ну и что у нас там? Обратно в Джавелин нужно? Побежали тогда обратно. Как раз 14 уровень, новый этот. Слот под экипировку вводит. Все равно подбагивает чуть-чуть игра. Вот границы генерала Тарсис. Пошли. Извиняюсь, если кому по ушам пробило. Connection established. It's strange doing this again. Just like falling off the wall. You'll remember how it's done, no problem.
That's not what you're supposed to do with walls. Sending you the location now. Shall we? Owen, do you want to link in on this? No, you've heard what they say about ciphers. One's a party, two's a crowd. That's not how that saying goes. Oh, right, I'll just hit the amplifier then. We doing this mission or what? Where are we going? The tomb of General Tarsus. Wait, really? Tarsus herself? According to Zim, it is. I'm hoping we find her javelin buried with her. The Javelin of Dawn. You know the story of General Tarsus in the mountain. It's a children's tale. She fights a storm monster and steals his voice to make a sword. Yes, but you have to admit, the Heart of Rage is a monster. Fair point. И где же эта гробница все-таки была спрятана? You should be getting close to the tomb. You really think the monster General Tarsus fought was the cenotaph? Honestly, I can't wait to find out. Picking up Dominion chest Мы же from здесь Miriam. летали Watch your нормально. back. И я был там в этом. Как его? Вот оно. 100% это она. Я был здесь, блин, уже. Но почему-то ничего там не увидел такого, что должно было. To watch. You think this is really it? The General's tomb? Let's find out. Be careful. Just because humans couldn't find the tomb all these years doesn't mean it's empty. Не, он, куда он? Да, я здесь много всякого барахла набрал. Надо было, конечно, не это включать. There must be a nest. There won't be for long. Добивайте. Сгорит. Ай, блин. The team has found a locked door up ahead. Take a look around for the control mechanism. Что там исследовать надо? Что-то включить опять. That's the control for the lock. See what you can do with it. Так. Головоломка, да? А что, от чего? That's it. Good. Keep going and be respectful. А, открылась дверь. Of General Tarsus. Нам все сделали. More scorpions? Damn it! Clean out these pests. How many are nesting in here? All of them?
Legion sealed this place up tight. Of course they did. They were protecting their leader's resting Так, а place. здесь тоже же такая же фигня где-то должна быть. Ну, а второй подбирает, да. Вот. Она не даст промахнуться. Вот и здесь есть. You should look around the room a bit. The clues we need might be nearby. О, да, мы зашли. Bay? No sign of a javelin, but I think we just found General Tarsus. They marked her grave with her signet. No answer to the end. If that's really hers, you know what this means? It could open the Fortress of Dawn. Bay, we have a complication. He's a cipher projection, a strong one. Hello again, Freelancer. Happy to see you. What do you want? Same as you. I want her javelin. The one that conquered the Heart of Rage. Why? You a history buff? Someone's got to inherit what she left behind. I deserve to carry on her legacy. He's stalling. We can use that. Keep him talking while I break into Dominion communications. You think you're the next General Tarsus? Well, I had no idea the Dominion was that delusional. We don't need to be enemies, Freelancer. You think I even give one damn about the Cenotaph or the Heart of Rage? All I want is the Anthem of creation. Imagine all the good that we could do. We decide what's best for the world. The power of pure creation at our fingertips. More important than General Tarsus. What happens to the people of Bastion matters more to me. If they're so damn precious to you, have them. Just give me the Javelin of Dawn. One rusty old javelin in exchange for all those lives? That's generous, don't you think? He's trying to trace your location. I'm picking up Dominion soldiers in the area. No, there is no javelin. Get glitched. Ага. Биг босс. Так, и куда нам? Dominion forces are already in the tomb. Get out fast. You can't lose the signet. Нам же не надо воевать, нам нужно только добраться. Зачем нам это все? Ограниченное воскрешение. Ой, ой, ой. Какая-то мощная фигня. Nobody from Fort Tarsus will get here in time. We're on our own. Ух ты.
Залазь. How's it look, Faye? The tomb is clear, but there are more outside. They don't give up, do they? Быстренько выбрались. Да все быстренько как-то происходит в этой игре. Длинная только крепость. Остальные миссии так не сильно долгие. Мне кажется, больше от загрузки до загрузки сидишь, чем, блин, с сюжетом наслаждаемся. Да сгорите вы нафиг. Ох, ёптерный театр. А где товарищи-то мои? Ладно, хрен с этими товарищами, полетим вперед чуть-чуть. Куда стреляю? Вы летите? Или не летите? Я отхилился. Ждать кого-то постоянно надо. А если резко вниз? That was close. I'm getting really sick of that guy. I'll admit, I didn't expect us to run into this much trouble. I expected dangerous wildlife. Maybe scars. That's the second time I've run into the Monitor. I think I'd actually prefer Nursings. Все ши, наверное, должны быть. Ой, блин, опять не то. Да, как всегда. Ждем одного. Ну? И что дальше? Добрались мы все с ключом. Что за лаги? У кого ключ-то? Открывайте.
вижу прикола, блин. Баганул игра, что ли? Ну и что дальше-то? Один вышел сразу. Баг миссии, что ли, был, блин? О, да. Блин, а ключ? Вообще, он хотя бы писался бы, что ли, у кого ключ? Ну что, придется выходить. И перезаходить. Что другого я не вижу. Момент, если баганула миссия уже. Ой, блин, сейчас придется заново опять ее проходить. Да. Погнали. Опять второй раз на нее. И нам с второго раза-то получится пройти ее.
Так, я последний 6 подзагрузился. Поход на то. А здесь надо наверх лететь. You should be getting close to the tomb. You really think the monster General Tarsus fought was the cenotaph? Honestly, I can't wait to find out. Picking up Dominion chatter in the area. Watch your back. Не успею долететь опять до гробницы. Когда-то я первый полетел. Сейчас я подзагрузился, уже народ летел там. Be careful. Just because humans couldn't find the tomb all these years doesn't mean it's empty. Чуть-чуть не успел долететь. Team has found a locked door up ahead. Take a look around for the control mechanism. Звездочка. That's the control for the lock. See what you can do with it. Good. Keep going. And be respectful. You're in the presence of General Tarsus. More scorpions? Damn it! Clean out these pests. I'll do what I can. Ну и нафиг этот рукопашный бой, если я пришел, все сжег. Sealed this place up tight. Of course they did. They were protecting their leader's resting place. Так, треугольник там. Мне нужен треугольник. Слева. Вот это да. А здесь что попадется? You should look around the room a bit. The clues we need might be nearby.
The door's opening. Nice work. Так, это мы уже видели, да? Можно пропустить, нет? No sign of a javelin, but I think we just found General Tarsus. They marked her grave with her signet. The lancer key. Вон опять разговор почитаем, посмотрим. Нельзя пропускать. If that's really hers, you know what this means? It could open the fortress of Dawn. Faye, we have a complication. He's a cipher projection, a strong one. Hello again, Freelancer. Happy to see you. What do you want? Same as you. I want her javelin. The one that conquered the Heart of Rage. Why? You a history buff? Someone's got to inherit what she left behind. I deserve to carry on her legacy. He's stalling. We can use that. Keep him talking while I break into Dominion communications. You think you're the next General Tarsus? Well, I had no idea the Dominion was that delusional. We don't need to be enemies, Freelancer. You think I even give one damn about the cenotaph or the Heart of Rage? All I want is the Anthem of creation. Imagine all the good that we could do. We decide what's best for the world. The power of pure creation at our fingertips. More important than General Tarsus. What happens to the people of Bastion matters more to me. If they're so damn precious to you, have them. Just give me the Javelin of Dawn. One rusty old javelin in exchange for all those lives? That's generous, don't you think? He's trying to trace your location. I'm picking up Dominion soldiers in the area. No, there is no javelin. Get glitched. Dominion forces are already in the tomb. Get out fast. You can't lose the signet. Will you be alright? I can call the fort, but help will take time to arrive. Nobody from Fort Tarsus will get here in time. We're on our own. Ты что тут стреляешь-то? Хорош. Упал и взорвался. Ой, заборчик. Блин, там много.
Ух ты, ёкалманы, вот это замерз я. Чё-то, однако, холодно. Все. Полетели. На выход. Чуть-чуть не хватило долететь мощей у робота, моего робота. Сейчас появлюсь, и в меня тут же стрелять начнут. Если, конечно, появлюсь. Ну там уже это... А, они втроем все появились, прогрузились. Я не понимаю, почему такая долгая прогрузка. Не хотел прыгнуть, не удалось прыгнуть. А тогда дождь был. И тогда я вполне мог долететь. Сейчас дождя нет. Вот. Сейчас все ништяк. Оба-на. Я из-за того, что долго загружает, долго прилетел. Не пойму, что такая прогрузка долгая. Ну и ладно. Ура, я 14-й. Ни хрена, он 24-й уже. Нормально. Две 450 там получал. 14,5. Ничего интересного. No. Well, I didn't think you were gonna make it. Get those brackets up to the cockpit and lock the control panel down. Amplifier is secure. Check the breakers. Done. Got him when I came in. Well, I guess you're good for something. Besides getting the monitor on our trail. Wait, seriously? That's hilarious, mate, because the cockpit is secure. This job is hard enough without looking over our shoulders the whole time. I'm not taking the blame for this. The monitor was chasing you, not me. And without us, you wouldn't have found the General's signet? Admit it. You needed me. You still need me. Need you. I don't need anyone. Save it. We have more important things to discuss.
The Monitor is after the Anthem. Faye. People think the Dominion are after the Cenotaph power, but the Cenotaph is nothing. The Anthem of creation is everything. To control it is everything. Okay, but what could he even do with it? What could he do with the power of life and death, creation and destruction? He would be a god. Faye, even if the Anthem can do all that, it's not like there's a manual. No one can control the Anthem. The Shapers couldn't. The Dominion can't. Listen to me! He's heard it. I know he has. It's in his voice. I can just feel it. He won't stop. He'll never stop unless he figures it out. I know he won't. Okay, you know what? One thing I think we can all agree on is it's getting pretty dangerous out there, right? And since Faye has the whole cipher thing under control, why don't I watch your backs from the field? Owen. What about this whole javelin here? Look, I could pilot this. No. No. That's mine. Custom built. You couldn't even walk in it. Bro, I could No! You have no idea what the Heart of Rage can do to a person. I'll be fine. Really? Have you ever fought anything out there? Scars, a chimera. I would learn along the way. Owen, remember Princess Sims? The disaster? You almost died. At least let me try. You are a cipher. Almost every cipher who's been near that storm has gone mad. We put you on a javelin, try to reach the cenotaph. You'll get us all killed. Now isn't the time for this. Да. Okay. Got it. Well, crap. I'll give him some time. He's got to learn for himself what he can and cannot do. I suppose so. Listen. You were right. About what, exactly? If I'm honest, I'm not ready to deal with the Dominion Lancers on my own. Well, it's not like anybody would be ready for that. We need you if we're gonna pull this off. So welcome aboard. Alec, thanks. Да и не сильно бы хотелось. Ну, Look at ладно. the strider moving. Раз пригрозил, значит мы с тобой побудем. Кряхтит. Come see me when you're ready. What's next? The Fortress of Dawn? You're always 10 steps ahead, Faye. Fill me in. I can use the signet of General Tarsus to unseal the gate. Whatever she knew about the Cenotaph must be inside, along with her javelin. Will that old suit of armor really get us through the Heart of Rage? It's our best shot. What do you want me to do? Just stand in the corner and look pretty again? Keep an eye out for the monitor. And if he shows up? No one can get inside the fortress but us. Whatever turns up, I'll make sure we're ready for it. Good luck with that. Owen, hey. Жалко парнишку. Не верит ему никто. И вряд ли кто-то поверит. Так, у нас там же ничего вроде не было такого, да? Поехали сразу дальше. Миссию проходить. Что у нас по миссии там? Вот, крепость рассвета, да? Да. Ни хрена сиди.
Ой, блин. Сидеть, ждать, пока она загрузится. Here we go. How's the connection, Faye? Everything's clear. Head for the Fortress of Dawn. With the General's signet, I should be able to pass you off as a Lancer of the Legion of Dawn. There she is. Долго он встает, конечно, после падения. Так, Форт Тарсис. А, но я здесь и не был. Ой, простите. Set up turrets. We need to take them down. One less turret to worry about. Еще раз что-то. Ой, простите. There's no way they brought all that over the bridge. They must be gating in. Better shut them down. There's many energy signatures in the courtyard. Head for the fortress doors. Так, стоп, а куда это вы все? Ну, все правильно, вот сюда нам надо. Куда они побежали, вообще не пойму. Вообще, возможно, еще раз вчихну. Вот еще как комбо активируется. That's it. Take them all out and we can cut off the Dominion reinforcements. Ты как туда залез, блин? Сука, блин. Эй, сюда, монстр. Look at that thing burn. Was that praise from Helen? Find the locking mechanism. If I'm right, the General's signet should open the door just like a key. Успею? Не успею. И не успел бы. Welcome to the Fortress of Dawn. I can't believe we're seeing this. You're the first to stand in this spot for centuries. Look around. I want to see all of it. Что-то вниз показано. Behold the doors of might. Whosoever wishes them open, place your signet. The trial of might shall separate the weak from the worthy. So says Arden Vasa. Arden Vasa? Is that really his voice? Over there. That looks like you could plug the signet in, doesn't it? Only one way to find out. Что это? You think yourself worthy to claim a place among the Legion of Dawn Knights? Then know this.
A true legionnaire must be tested. The greatest of us all, Helena Tarsis, lured her foes into battle at a place of her choosing. There, she brought them ruin and destruction through strength and guile. Prove yourself. Walk the path of General Tarsis. Bring forth your greatest foe. May your might prevail against the darkness. Faye, what just happened? Faye? А чё ульта не могу использовать? The Urgoth brought death and misery upon countless generations. Strongest of the foes of humanity, Tarsis made it her life's work to shatter their grip upon the world. Огнем валить вообще нормально. The Urgoth outnumbered the Legion 100 to 1, and yet we had no fear. For our general held a secret power, and she knew to wait for the right moment to unleash it. Вот она. The Urgoth fell upon us like night itself. Then Tarsis unleashed the voice of heaven upon them. The mountains bowed to her will. In a great chorus of thunder, humanity's foe was crushed. Щит вообще имба. Все атаки закрывает, вообще любые. Пизда. Там поднимут. You passed the test. Before your might, the greatest of foes crumble. Yet more trials lie before you, Lancer. Go forth. May the path lead you to the dawn.
advice. Охренеть, вот это попадос, блин. А мне хотя бы это, лут там, что-нибудь вообще. Наверное, ни хера не выпало. Сервер отключен, написали. Охренеть вообще. А, ну да, вот открылась у меня пустая. Это что, так. Можно вот это, в принципе, воткнуть. Пусть будет. Mm-hmm. 16. Ну ладно. Еще усилим броню. Ни хера ничего не дали. Ужас. Вот так вот и вылетает сервер, интернет, еще что-нибудь. И повторно проходить эту же миссию. Да, крепость рассвета. Так, секундочку, люди, я отойду. Так, я снова тут. Если кому это было интересно. Ой, как раз игра загрузилась. Что у нас тут? Надо было тогда билд, что ли, поменять на этого босса. Раз. Погода, кстати, поменялась. Дождик идет. Ой, почти дотянул. Не так, как он. Красавчик. Так, ну я вот здесь вот разберусь, мне ничего. Неслась. У нас, кажется, все 4 класса, или у нас рейнджера нет? А, в прошлый раз не было этих сундуков. У нас 2 колосса.
Сколько у нее жизни по этой штуке? Все, That's я it. понял. Take them all out and we can cut off the Dominion reinforcements. I'm not picking up any more anchors. You're good to target the gate itself. Nice work. Look at that thing burn. Was that Trace from Halleck? Find the locking mechanism. If I'm right, the general signet should open the door just like a key. Так. Что-то в последнее время по 2 раза в месяц прохожу. The Fortress of Dawn. I can't believe we're seeing this. You're the first to stand in this spot for centuries. Look around. I want to see all of it. This was one of the Legionnaires, I think. О, сундук. What is that? Something of Arden Vasa's. I'm certain of it. Can you get a closer look at that? I swear I've seen this design before. Behold the doors of might. Whosoever wishes them open, place your signet. The trial of might shall separate the weak from the worthy. So says Arden Vasa. Arden Vasa. Is that really his voice? Over there. That looks like you could plug the signet in, doesn't it? Нажали, все. Only one way to find out. Ну и ладно. What's this? That's a Ставьте funeral. ключ. Ставили ключ. Понеслась. You think yourself worthy to claim a place among the Legion of Dawn Knights? Куда Then know ты this. побежал-то? A true legionnaire must be tested. The greatest of us all, Так, а чё у меня с Helena Tarsis, пульте? lured her foes into battle Ну, так at a готово. place of Вставай, virtue. сука. There, she brought them ruin and destruction through strength and guile. Prove yourself. Walk the path of General Tarsis. Bring forth your greatest foe. May your might prevail against the darkness. Faye? What just happened? Faye? Так, у ульты, наверное, нет еще, да? Блин. The Urgoth brought death and misery upon countless generations. Strongest of the foes of humanity, Tarsis made it her life's work to shatter their grip upon the world. Уху.
Так, вот ульта готова. The Urgoth outnumbered the Legion 100 to 1, and yet we had no fear. For our general held a secret power, and she knew to wait for the right moment. Вообще, блин, один раз попал. Охрененно, вот это отстрелялся. Like night itself. Then Tarsis unleashed the voice of heaven upon them. The mountains bowed to her will. In a great chorus of thunder, humanity's foe was crushed. Все. Нормально я ультой отстрелялся вообще. You passed the test. Before your might, the greatest of foes crumble. Yet more trials lie before you, Lancer. Go forth. May the path lead you to the dawn. Главное, чтобы сейчас не вылетело. There. Connections re-established. Отлично. Where were you? I fought a Titan, but I never left this spot somehow. It's a gateway device. That's why I lost our link. Whatever it was, I used up На выход шел. Another part of the legend of General Tarsis. It's slightly another. Опять куда-то полетели. The path comes to an end for you here, as it did for our general, as it does for us all. Your inevitable death awaits you, Lancer. Go forth to face it. Защищаем. Comes to an end. Is this the last stand of General Tarsis? Да, игра платная. Можно по подписке за 1000 рублей, либо за 4000 на год ты будешь играть. Либо купить ее. В Origin 22 числа будет старт. А так да. Всех сжечь, сжечь и замерзнуть. Tarsis took only a handful of knights. It had swiftness, but the enemy had overwhelming strength. And yet, Tarsis held her ground. Вот он. Надо с вами вернуться. Хоть я урона почти не получаю, но все же. Опять замерз. Иди сюда. И вас вылечим. Всех вылечим. The legionnaires stood against the might of the Urgoth horde. For if they wavered, if their fragile line broke, Anthem would fall, and countless others with it. А прогресса нет, потому что никто не стоит. Наверное. Так, щит подключаем и не горим.
Ой, чувак, тут делать? Tarsis met the Urgoth leader in battle and was struck a mortal blow. Even as Tarsis knew her life was ending, she fought on. As her life's blood ebbed, she drove the enemy back. Вот они, давайте. Мини-боссы, блин. Ой, ты втащил-то меня как... На, я тебе вот так. И жечь. Чтоб загорелся. Все. Умирай. Мне хипульки дайте. Вот и все. Последняя, надеюсь, стена. Щитом всех продуплить разочек и улететь. Собаки ледяные. Ой, жара. Passed the test. Under the weight of inevitable death, you did not Так, где сундук? arise and go forth, Lancer. Большой сундук. One more trial awaits you. May the path lead you to the door. Че сюда? О, сюда. Все сюда. You're back. What happened? I enacted the Battle of Anthem, except with instead of Urgoth. You've never seen a real Urgoth. The trial is like a pattern, and Еще раз, что ли? Куда-то? В какое-то третье измерение? Размякай. Behold the doors of valor. Whosoever wishes them open, place your signet. The trial of valor shall separate the true lancers from the false. So says Arden Vasa. Faye, I don't know if I can do this. I don't have much left. My armor's a mess, I'm running low on ammo, and who knows what's next. Hey, this is what freelancers are all about. You can do this. I hope so. Ну, опять куда-то полетим. Куда-то полетели. Strongest to end its rampage Ой, forever. тише, блин. Go forth, Lancer. Seek out and stop disaster in its tracks, if you dare. How? I don't even have a weapon. You don't need one. You're out of time. Silence it. It's not working. You're about to get eaten. I'll put you back into it. Got it. The path of valor is well-traveled ground for you, I think. I can't move. Your suit's overheating. I'm gonna die! Stay calm or you'll lock up. Go wait fire! This is bad! You have been tested. Again and again. Get back to the Strider. This mission is over. Look at this thing. We have to silence the Cenotaph. We have to get out of here. Think about Miller and Adair. All the others. Ух ты. А, ну да, это с самого начала были. Coward.
трое пришли, You're past the point of testing now. весь форт поломали. There is only one place left for you to go. Remember this. Might can conquer a moment. Resolve can outlast a day. But valor must renew with every dawn. Walk the path, Lancer of the Legion. Что-то непонятное было. Блин, не дай бог опять выкинет. Будет ж плохо. Не, фу. Повезло. Actually, that trial took 2 years to get through. Вот он. Наконец-то. So far. Нашли. Is that what I think it is? I'm getting a closer look. Be careful. Javelin of General Tarsus. Something's wrong here. What? Faye, Alec, I can barely hear you. Faye, you seeing this? Faye, are you there? Faye can't hear you. Owen! Вот это поворот. Javelin not working, huh? That's a shame. Click. What the hell are you doing? Oh, come on, mates. Isn't it obvious? Подставил парниша. Hello, gorgeous. Ха-ха. Whoa, nice. It's finally my time. No more waiting, no more putting me on the sideline. If I side with a monitor, he'll leave the fort alone. How can you help the Dominion? You know what they've done! I know exactly what they've done. I can't beat them. Owen, stop! Ой, подставил, ой, подставил. Damn it! О, да. Наконец-то эту миссию прошел. 2 раза проходил. Ох, отлично, я еще больше всех опыта получил. 15-й. Клево. Так, что там насыпали за шмотки? Фигня, фигня. Вот эти посмотреть надо. 17-й тоже фигня, кажется. Эх.
Сейчас, наверное, опять какая-нибудь кат-сцена будет. Угу. Oh, this is bad. Go ahead. Rip me a new one. Could be better, yeah. Amplifier's glitching, and I'm not sure what that son of a bitch did to the motor. Strider's frozen in place until we get it fixed. What about Faye? She all right? I'm analyzing the damage to the Strider's system. Hey, no talking until I get the connection fixed. Do you want to start a fire? So, we're stuck here while Owen gets away. I thought things couldn't get any worse. Slow down, will you? Right now, you're in no shape to go chasing after him. Give me a hand with this, would you? We need to get the Strider moving. We need to do something to stop them. Pliers. See, that has always been your problem. You focus on what's up ahead instead of where you are. Where I am is in the middle of the mess I made. I brought Owen aboard, and look what happened. Tape. Now, you think you did this by yourself? Lone hero screws up again. Give me the... damn. Yeah. This is my Strider. Nobody bows without my say-so. Hell, Faye can read people like a book, and she didn't even see this one coming soon enough. Try the connection now. You're a damn good freelancer. The best I've ever seen, maybe. Mm-hmm. But you're not smarter than me and Faye put together, and you don't have eyes in the back of your head. Quit jumping in front of bullets that ain't been fired. They have the javelin, so what? We watch while the monitor captures the cenotaph? I'm sorry, I got distracted. I should have caught the sabotage during my routine armor checks. Enough guilt, you're both killing me. We got work to do. What work? It's over. No, not quite. The javelin they stole won't work. I got a good look at the General's armor. It's like no javelin I've ever seen. I can only speculate on what some of the systems did or might still do. Faye, just spill it already. I think most of the seals are key to the General's signet. And the Dominion can't run the suit properly without it. Slows them down, but doesn't help us any. Slowing them down might be enough. I had the info we pulled from the Fortress of Dawn's library, and I got that up-close look at the javelin itself. Wait, Faye, are you suggesting we build our own Javelin of Dawn? Not the whole javelin, just the relevant seals, but yes. Give me the plans, I can build it. So you're Arden Vassa for us now. Why not? I've built whole javelins from scraps before. Now we're just gonna make a couple seals. Might have to jump over a few flaming chimeras first, but we'll get it done. Hey, flaming chimera jumping is chapter 1 of the Freelancer Handbook. Get your javelin ready. I got a drive to fix. We're still in this race, people. Oy, 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 oy. Ой, блин. Так, посмотрим, что у нас там за оружие выпали. Так, оружие, оружие, оружие. Ну да, ее наденем. А это... Разведчик, редкий чертеж. Нет, подождем пока. Так, здесь, может, что появилось? Нет.
Оружие-то еще не все. Даже разобрать сразу все, чтобы потом не мешалось. Так, здесь ничего нового. Здесь на 18-м тоже нету. Все, пошли по квестам. Так, какой у нас там статус? 6-й класс. 105 монеток. Да, не густо. We're really gonna build our own Javelin of Dawn? You think we can pull this off? What I say about looking too far ahead. Focus on the here and now. Right now, we need materials and information. That means we need connections. Corvus gave me this job. Can't they help us out? When was the last time government agency got anything done fast? Point taken. So, connections. Who do we need? Arcanists are the obvious one. Weird and impossible are their specialties. I already have an Arcanist contact, Matthias Sumner. I'll see what he can do for us. Good. Next is the Sentinels. They've got javelins, parts, and contacts in Anthem. Fortunately, there's a Sentinel Dax who's been looking for you. She's supposed to be a bigwig of some sort. Might be just what we need. Huh. What's an important Sentinel want with me? Worth finding out, right? Meanwhile, there's plenty of other stuff you can find for the shield. What do we need? We need materials. And they're not easy to get. Faye gave me a list. We need some kind of metal that's only found inside the heart of a Titan. Have to hunt down a Titan? You weren't kidding about the not easy part. Scars are always scavenging around Shaper ruins. They might have found our metal too. Your run-of-the-mill Scar won't have a Titan heart stashed away. The Scar I might. Maybe Luminary, if you can find one. Don't know if that's worse than Titan hunting, really. Great. So I'll either go hunt a Titan or just ask a Luminary very politely for it. No problem. Hey, we got this. Just do one thing at a time, yeah? Ну, понятно. Мне что надо? Давайте мне список, я полечу. По миссиям, по квестам будем сейчас убивать, собирать. Это, как понимать, 2 выхода. Давай сюда. Так, а мне поговорить нужно с обоими, да? Тройная угроза. О, это на 3 этих. Сейчас пойдем. На 3 элементалей. Нужно переобуться тогда. Поставить другие скиллы. Что-то. Что-то. The freelancer that survived the Heart of Rage? I thought you'd be... What? I thought you'd be bigger. Hey! Thief! One sec. Ох ты I was какой. 3 steps away, Carney. You had no chance. I got this! Everything's fine. Hey! We can do this later. My aunt disappeared in the jungle. I'm sorry to hear that. I don't find missing It people. was 10 years ago. She's dead now. I don't find missing corpses either. That's not what I'm after. Ever heard of the Emerald Abyss? A jungle region where dozens of people have vanished. Including my aunt, a royal cartographer. Gone without a trace. A royal cartographer? Not just any, the best. Beautiful. My aunt left a journal. She was onto something big. No. Legend has it, the first time anyone vanished in the Emerald Abyss was the same day the Heart of Rage appeared. That's why I'm here. Right. That time you went into the heart, yeah, an entire merchant caravan was never heard from again. My lady.
My aunt's journal proves there's a connection between the Heart of Rage and the Emerald Abyss. One of the world's biggest mysteries just waiting for us to solve. So, you in? I need to see that journal. Damn it. Don't go anywhere. Commander! What is going on here? Keeping the streets safe, sir. Notice this undesirable entering the premises. Stole that citizen's bag. That is not your job. You file reports. At your desk. You... It's no matter. Your family has ordered you home. To Anthem? Immediately. Beautiful. Come with me. Now. I'll contact your cipher. We'll set up a meet, explain everything, okay? There she goes. Lady Adaxia Mirava Ladell. Third in line for the throne of Anthem. A glorious sight. What? You mean Dax? Of course. Lady Adaxia is the most eligible unmarried woman in the world. She will be mine. Ага. Ух ты, ёб, ты чё тут встал-то, блин? Подкрался незаметно. How'd it go with Sentinel Dax? You could have told me I was meeting royalty. Where's the fun in that? Dax gave us a location outside the walls. Meet her there when you're ready. Так, а с Ораклом? Ой, с Ораклом, с этим. Да, мне надо с ним поговорить. Так, встретиться с Таксом в форме Тарсиса. Ну, пойдем встретимся, потом переобуемся в тройную угрозу, пойдем выполним тройную угрозу. Да, вне зоны это просто получится свободные гроши. Ладно. Погнали. Так, пока нагрузит, я отойду на 3 минутки. So, exactly how did you end up in Fort Tarsis? One of my suitors claimed he was a better shot than me. I proved him wrong. How? In a duel, obviously. You shot him? Barely grazed his shoulder. He was a total baby about it. I'm here. Now what? Long gone. Dead end or a new lead? Dax. Значит, как раз телепортирует меня. Oh, sorry. Thinking. Лететь все See равно не if you can успею. get the power back on.
It'll be easier to search the camp. Ну давай быстрее уже. Doesn't mention generators. Где не могу. Well, chapter 2 has entire pages on the subject. Power restored. Nice. Look around, see if they left something behind. They? Yep. Так что-то найти надо там. A member of your team found an archive. Is that what we're looking for? It could be. Won't know until I see what's on it. Но обследовать что, никто не может, что? Во. Поехали. Can you process the data? I've never seen an archive so disorganized. This might take a while. Давай ждем время. Чё? Защищаемся. Hey, are those ends moving? Ah, crap. Hey, process faster. It doesn't work like that. Куда ты сгорел? Хорошо тут поджигает. Так вот отсюда поползут. Опа, куда это меня зажали? I can only do this when you're in range. I know I make this look easy, but it's really not. Да ладно, стоим, сейчас сами придут. Все. Sending analysis to Sentinel Dax. We should secure the area before moving on. Yes, this is great. This is... Oh, not what I'm looking for. But it's okay. I know where to go next. I'm all ears. The archive was transmitting a signal nearby. That must be the place. Полетели. Freelancer, picking up radio chatter. Zane, you're breaking up. Sounds like trouble. He's a big boy. He can take care of it. Outlaw mentality right there. Outlaws? Beautiful. This is the place. I don't know. Sounds like they're having trouble. They're idiots, and not our problem. The signal's inside. But I thought you said, wait, aren't we looking for outlaws? No, we're looking for a cipher link. Didn't I tell you? No. Oh, no wonder you were confused. No way. Well, yeah, I told you the signal... Врубаемся в пещеру.
Ну давай уже загружай, блин. Ну, не, ну что это такое? Ну давай. Я верю в тебя. Загрузишься сейчас. Сразу присоединяться надо куда-то. Чуть не пойму с прогрузками как-то. Ой, успел хорошо. До прогрузки, блин, а то опять сейчас бы загрузочный экран был бы. Так, там оттуда ползал. Ух ты, какой большой. Большой, но не значит, что сильный. А есть сюда. Зажарим. Closing in on the signal? I think so. It's on the move. Do you think? Is it possible the Ursix ate the link? Так, все, full HP. I swear, I have to dig through poop. Okay, number one, feces is the professional term. And number two, they said it's moving. What kind of weird shit do you have? Да я и так вот лечу за ним. Какое, блин, время-то? Вообще не понимаю. Ой. На тебе. Гори, блин. А вот так не хочешь? Ой, еще один. Быстренько с одним бы разобраться. Давай, давай, давай. Да откуда ты взялся? Ну ладно. Уговорил. На. На еще. И еще на. Вот и все. Еще какой-то вылезет сейчас, да? Get it? Ursix? Your six? Hilarious. Signal's pointing to her, by the way. Ah, of course it is. Ой, это кирпичами собака кидается.
трогай меня. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Больно. Очень больно. Ой, как я вовремя щиты-то убрал. Мощный такой. Сколько можно? Мы этих двоих быстрее убили, чем этого одного убиваем. Загорается, отлично. Ой, вот это, блин. Снял щит напоследок. С щитом бы не убил. Там тоже один лежит, да? А, вот они поднимут сейчас. Благодарствую. Щиту, конечно, больно, но выстояли. Found the link. And you didn't even have to dig through poop. I mean, feces. Lucky me. I can't help you if you're gonna be picky. I'll analyze the link's intel and send it to Dax. Beautiful. We can discuss back at Fort Tarsis. Все, миссия пройдена. И ульта как раз откатилась. Так, что там дадут нам за это состязание? Нормально, в 3 колосса и 1 шторм играли. Нормально, там он 3000 сорвал, блин. Много очков надо, чтобы, блин. 7-8. Вот это 8 класс уже хорошо. Гранаты надо будет взять на этих. Вот эта штука сейчас, боевой ключ. Ну, клич... Во, вот эта штука хороша. Щит надо поставить себе за место клича. Кузницу. Пламя выпало. Сейчас огнемет поменяем, получше поставим. О, рассвет щита можно какой-то воткнуть еще. Изготовить. Так, вот огнемет у нас.
Будет теперь 69 урон наносить. Это 2000 урон наносит. Это мы сейчас посмотрим. Если поменяем задание, в зависимости от на какое задание пойдем. Поменяем. Патроны для дробаша. Мы этим не пользуемся. Запас это тоже не пользуемся. Ну, вот такая нужна. Да. Что там по оружию? Он все равно 19 стоит. Снайперка. Ну, хер с ней. Че еще там? Все. Так, а что там с рассветом? Еще там изготовить, чтобы открыть чертеж, соберите ТТТ. Тройная угроза, что на обеих мест снижает стоимость. Ага. Ой. Все. Че, опять надо по форту бегать? Угу. Freelancer, I sent the link's intel to Dax. She's waiting for you at her apartment. Так, а что у нас? Вот сюда надо. Стоят девчонки. Так. Потом на досуге почитаем, когда делать нечего будет. Что там? О, кухонка. Топовая кухонка. Okay, please don't hate me, but that link, the one you... Got elbow deep in her 6'4"? More like wrist deep, but yeah. It didn't have all the intel I needed. Again? But you said... I know. I messed up. Remember my aunt's journal? The one that proves there's a connection between the Heart of Rage and the Emerald Abyss? Yeah. It was stolen. What? When? Like 2 months ago? Why didn't you say so? Because I thought we could steal the information back without facing the thieves head on. The outlaws in the cave. They're the ones who took the journal. Sort of. They work for the guy who took it. A jerk named Talon. How did this happen? Minor details. What's done is done. We just gotta keep moving forward. Okay. What's our next move? We ambush Talon and steal back the journal. And you'll show up this time? You make me sound so flaky. Of course I'll be there. Опять надо сейчас будет лететь. А потом мы... Так, а куда нас ведет? Она и туда куда-то ведет. Нет, только туда. Ну, ведет обратно поговорить. Давай опять поговорим с ней. Что она там? Недорассказала нам. Is this your work? Huh? Oh, yeah. I scraped that together with what I remembered from my aunt's research. It charts the routes of the caravans that vanished in the Emerald Abyss. This is really good, Dax.
You don't have to sound so surprised. Aunt Cordea taught me a thing or two before she disappeared. Gotta say, you seem a much better cartographer than Sentinel. Hey, I'd be a great sentinel if the commander would let me stretch my wings. Mm-hmm. Shut up. Ну, может, все? Легкая работенка, тройная угроза нужно пройти. И ладно, сейчас в экспедицию съездим, потому что нам так не туда. Пройти надо все равно. I'm telling you straight up. Опа, опять баги начались. Чуть посложнее поставим. Так, опять загрузка долгая будет. Provided Strider routes for Talon's crew. How'd she get her hands on those? I thought it better not to ask. Plausible deniability. Exactly. I've marked a potential ambush А site. точно вы узнаете, что нам куда лететь, парни? Ну да. Нам в пещеру надо. Как обычно, поспешат и 22 уровень. Блин, докачаться бы. До 22 тоже было бы неплохо. Нет. Your team's coming up on the Strider. Patching in Dax. Dax, are you in position? Yeah, about that. Seriously? I got stuck with patrol duty. I'm not a freelancer. I can't just tell the commander to shove off. All right, just stand by for support. Страйдера чинить надо, да? Talon's a popular guy. Ой, как он хорошо и с ними справился. Какими-то бомбочками закидали. Ух ты! Меня, наверное, трое разрядились, блин.
вот эти злые вообще. Так, в гараже нет ничего. Наверное, забрал уже. Dex, which one's Talon? I don't see him. These guys are all scrub league. This is all my fault. What do you mean? Nothing. Check the strider. Maybe he'll have another lead. Куда? Ну, думайте. Вон. Загорелся. Ниже. Все, забрали. They're not random. It's a map. What? How? My patrol's nearby. I'll explain in person. In person? Really? Just bring it to me. Ooh. Over here. Вот мастерская. Старая. Два шторма и два колосса. Ой, извиняюсь. Here it is. Still looks like squiggles to me. How do you know this? My aunt taught me. It's a very hard to get to high locations. In this case, probably town's main camp. That's where the journal will be. How do we get the overlay? Best guess, another strider. How many striders does this guy have? Faye, check the routes. Is there one nearby? There is actually. Sending it now. О, а мы с ним будем сражаться, нет? Походу дело будем. Это, конечно, все хорошо. Но нам с ним не справиться, наверное. О, вот это я, конечно, прощелкал. Выстрел-то. Что поднять не надо, никто не может, что там, или подняли, все.
is fried. Check the wreckage for a replacement. Давай, 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 давай. Maybe take out the Titan first. Just a thought. Ой, хорошо, что он ковер пошел еще дальше. Вот это да. Я говорю, опять прощелкал момент. Ну запрыгиваем. О. Батарейку надо ставить. Катаклизм нашли. Ну, это, наверное, по квесту он был. Все. Я упал. It's still not working. Power flow needs a full reset. Titan really did a number on her when it attacked. Which it's still doing, by the way. Got it, Dax. Thanks for your input. Welcome. Ну, Титана поубить хорошо было бы. Давай, давай, давай. Я защищаюсь. Блин, а вот это не успел защититься. That did it. Door should open now. Wait, you can't go in yet. Why not? We can't risk the Titan going stomp, stomp, and destroying the overlay. She has a point. Fine. Get rid of the Titan. Вот. Сейчас я защитился. Отлично, 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 Никида. Точно, ульта есть. Сейчас мы его ультанем. Хотя бы 2 раза. Ой, да как так можно? Волной убило, блин. И сверху еще упало. А все умерли, нет? О, отлично.
Ай-яй-яй-яй, опять. Да, как он ему тоже впаял хорошо. Но подними, ты стоишь там позади. А, еще один упал. Но пока он не призвал, можно же поднять. Иначе Титана упустим и миссию провалим. Блин, знал, что он будет, я бы билды переодел. Благодарю. Strider better have the overlay. It will. I have a good feeling. Oh, that makes me feel so much better. We found another Что-то я не понял, а где он? Well, what do you know? Dax was right. If it happens again, she'll catch up with a broken clock. Hey, I can hear you. Это все что было от Титана? Или он убежал? Что-то я проглядел. Неуклюже. We're approaching the camp. Dax, where are you? Meeting us there. Just don't start without me. Look who decided to show up! A sore winner. Never would have guessed. Where's Talon? Howard barricaded himself inside. We'll have to take out the camp's defenses to reach him. Focus on the turrets. На. Dax, you okay? This thing was built to take a few hits, right? Boom! You see that? I'm so badass. Swatch your 6. You mean Earth 6? Мы
на перезарядку. Сейчас скиллы перезарядятся. Можно опять вырываться. He's not getting up. Is it over? Already? Stay back! I'm warning you! Don't tell me that, Scout. No, just a worm. He won't be a problem. But how do you... Come on, let's finish this. Угу. И что такое? Уперлись в невидимую стену и стоим, смотрим. Ух ты. Hey. Hey, that's far enough! No one has to get hurt. Whoa, 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 whoa. All we want is that journal. I know. Talon gave me one job. Make sure you don't get it. Did Talon give you permission to burn it? No. Maybe. Shut up! Okay, why does Talon even want that journal? Because it's a treasure map. All those missing people carried valuables into the jungle. And when I find them, I'll be rich. You shouldn't have chased me, Dax. А что такое посередине стоит? It's what I do. You knew that when you hired me. You hired these people? That's how they got your journal? It's hard to do background checks out here. Besides, Talon used to be a sentinel. And now he's been reduced to this. Huh. And you die first. Talon! The journal! Toss it here! Hey! Look out! О, да. Какой там джавелин непонятный, блин. Оружие роняет. Are you alive? Yeah, is that your hand? No, it's mine. Move it. Now. Okay. Which way did Talon go? Commander, how'd you find us? I followed the smoke. Passed by what was left of your javelin. I can explain. No! You're done. There's someone waiting at Fort Tarsus to take you home. Commander, wait. This journal belonged to my aunt. It can solve the mystery of the Emerald Abyss. Hey! Give it back. Consider yourself lucky that you still have a javelin, freelancer. At least Talon doesn't have the journal. He doesn't need it anymore. Just didn't want you to have it. He's so far ahead. You should just give up. Give up? Yeah, not what I do. Good. Dax! We'll figure it out. Just meet me back at the port. О, 600 начислили. Так, это, наверное, завершение. Не, этот, конечно, огненный билд хорош, но надо поменять. Потому что не дай бог опять сейчас. Все равно сейчас на тройную идти. Угрозу. Там 3 таких же монстра будут сейчас, здоровых. Должны быть. 16 дадут? 8, да, 16. Да, о, и еще сверху насыпано. 2 задания и буду быть 17. Новый джавелин. Мне, в принципе,
И этот устраивает. Так, электро есть. Надо вот пушку вот это сейчас мучитель поставить. Она ничего вроде. Не знаю, это тоже походу симпатично. Тут 10 боеприпасов. Кузница. Ну, давай перехватчика откроем. The Dominion is on the move, and this javelin will enhance your quick strike capabilities. It's evident that your combat skills are improving. Thanks. The interceptor is Ой, зачем он мне? That's why we waited to introduce it. Еще и грязный Corvus такой. developed this suit so our agents could get in quick and get out quicker. This javelin is more agile than anything you've experienced. Sounds deadly. Так вот, оружие мы ставим Our вот agents эту. have found its stealth abilities invaluable in delicate situations. But be Но из careful. этого мы практически и так Great speed стрелять не comes at a будем. price. Lighter armor. Good to know. I'm interested in what you can accomplish with the interceptor. Блин. Что за идея? Так, вот эту штуку поставить, она быстро перезаряжается. Здесь и граната, она одна, и очень больно бьет. Вот так вот, да. Ну а где там появились? Так, это мы здесь поменяли. Нужен модуль. Вот этот, естественно, брать он нам не нужен. Хотя он брони добавляет. Бешено. Ну, можно это поставить. Дробовик. Дробовиком не пользуюсь. Ладно, пусть пока так будет. Потом что-нибудь придумаем. Так, вроде так, все. Пойдем по квестам дальше пробежимся. Ой. Dax has been escorted to her apartment. Should I patch her through? Go ahead, Faye. Freelancer, I've got an escape plan, but we still need my aunt's journal. Dax, you really need to work on your whispering skills. What? I'm like a rabbit in the night. Uh-huh. Does Vool still have the journal? As far as I know, tried to get it back, but he says I can't be trusted with that book of nonsense. You might have more luck, though. It's worth a shot. Куда ты опять меня ведешь? С командором поговорить. Пойдем поговорим с командором. Commander? No. No? No. I will not release Cardea Dell's journal into your custody. I didn't realize the book was under arrest. Do I seem like I'm joking? I honestly couldn't say. You're kind of hard to read. But I do feel for you, Commander. Working with Dax, she's a handful.
She's an impulsive, untrained thrill seeker who's going to get herself killed, and I'll be blamed for it. Not anymore. If she's been recalled home, Dax is no longer your problem. I guess that's true. So there's no harm in giving me the journal. Your ass is covered. Never underestimated Daxia Dell's propensity for trouble. I'm willing to take the risk. Then you're braver than you look. Freelancer. Че, не отдаст? Или все-таки отдал? Dax, I've got the journal. Perfect timing. Отдал. Just bid farewell to my not-so-gilded cage. Let's meet at the bar. В бар, блин. Ну давай перед тем, как в бар, я зайду к этому, к матрасу. К Матиасу, или как он там. Все забываем имя такое. What have you been up to? You'll love it. Okay, it's called Матиас. the Manifold. Well, technically I call it the Manifold. And it does what exactly? For years, I'd heard of a type of shaper relic that was able to amplify and augment the qualities of other objects. Never encountered one, never knew anyone that had, but thanks to the Elysian manuscript, I think I know where one is. Right here in Bastion. And you think it'll amplify and augment the power of my javelin? Precisely. Excited yet? Not to worry. Once we find the manifold, get it working, you will be. Guaranteed. First, the manifold. Then we boost your javelin. You silence the heart of rage, and boom. Everyone lives happily ever after. It's a little more complicated than that. Details. I've sent all the particulars of the location to Faye. I can't wait. Тройная угроза. Пойдем выполним. А потом уже в бар спустимся. I just don't think earwax should be that color, is all I said. Второй. Рядышком развернулся. Сложно. Будем играть на сложном. Alerts about Scar activity keep coming in. Be careful. So are we there yet? What do you think? Sorry, I can't help it. I could be the first Arcanist in years to discover one of these. I've been jotting down potential applications of the manifold and... So how about you focus on that? Quietly.
надоели письма эти. Can't get further in. Door's locked. But we found an odd-looking device of some kind. Doesn't look like something the Shapers made. I don't read anything from it. Так, будет разблокировано, нет? Are you hearing that? Who is that? Нашел. Guessed. I've heard they possess a device that can overwhelm Shaper constructs. The strange box. Could we use it? You have to know how to activate it. There's a Dominion camp close by. Perhaps we'll find a clue there. Черт. Назад, чувак. Назад. Надо график, что ли, потом подуменьшить. Он тут прогружается очень долго. Может, прям некомфортно. Good work. Let's figure out what the Dominion know about the ruin and the manifold. I'll look around for clues. We found some kind of voice recording. Forced entry with a version of the monitor's device. One trooper entered vault before a door shut itself. Commanded to hold until a sweep is completed. Both signets for the device were returned to camps for safekeeping. The scout succumbed to injury on the way out. We left her. We have not heard from the trooper inside the ruin. 2 special Dominion signets, then. That's what we need. I'll send you the location of nearby Dominion camps. Ой, зачем-то я уже близко так иду-то к ней. У меня же теперь другие эти навыки. На, блин, не попал. Ой, бомба. Мне кажется, от огня они вообще разваливаются быстрее намного. Камба залетела.
signets is in here. Hang on. The Dominion have secured it. Stand by while I decrypt this. Sending you the location of another Dominion camp. О, полетели дальше. Ай-яй-яй. Ран нажал. На. Все, хана мне. Да умри же. Ну почему же я ж туда закинул нормально так все. Опять я замерз. На 4000 в голову. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот он был. Вот она. Пробежал чуть-чуть. Both the signets. Let's hope this works. One way to find out. Head back to the ruin and try to open that door.
Вот сейчас обратно. На дешифровку. Stay alert. There's probably Dominion in here. In this chamber were behaving strangely. They seemed confused. But enough about that. We should move on and figure out how to get the manifold. Found the manifold, but it's protected by some kind of barrier. It's linked to the entire Shaper structure. For some purpose. You must break the link before the manifold can be removed. Фиолетовый. Здесь желтый, по идее. Здесь точно не фиолетовый. Я не помню, какой здесь нужен, но здесь нужно подбирать его, кажется. Во. Да тихо. А здесь сундука нет, что ли? Мне кажется, я не помню, здесь сундук был. Ну ладно, не столь важно. Ну, не самый худший результат, но все равно мало. Пистолета нет. Так, может, закончим на сегодня? Что-то спать уже хочется.
Да, наверное, закончим. Пойду спать. Спасибо всем за просмотр. До свидания.